That time chapo ilikuwa inapikwa mostly during Christmas time. Na kuambia nyumba nyainuki chapo that day. Watu mnawaonea sore sana. We used to go to some river to swim dufumpararo. Tumeacha manguo uko juu kwa kamlima. Mtu akiiba nguo yako uko kwa kamlima unaenda nyumbani ukiwa ndoi naked. 3310 in them days is like iPhone 10 ya leo. Like if you had 3310, ndio ulikuwa mwanzo na mwisho wa maisha. Hey guys, welcome to my channel. I hope you're keeping well, you're keeping safe, you're sanitizing, yes, and minding your business. Today I had a little bit of time in my hands since I'm not going to work. Yes, I'm on leave and I wanted to come here and do this fun video remembering growing up in the 90s. Yes, I feel like growing up in the 90s was the best time because there were no phones. Sijui nini nini. We used to go out and play so many games like kati, banta, kuruka kamba, chamama, chababa. And you can imagine what I was. I was the mama. Wakati wa chamama mimi ndio nilikuwa mama. I remember even used to go and cook food na tin zile za nini za blue band. When blue band ilikuwa kwa tin sio ya plastic. Mimi ndio nilikuwa mama, mimi ndio nilikuwa napika, mimi ndio nilikuwa naongea. I remember also I used to follow my big brothers, tunaenda kuinda nyoni na fea. Tunakuja my brothers wanachoma nyoni tunakula. We used to go to some river to swim dufumpararo. Tumeacha manguo uko juu kwa kamlima. Mtu akiiba nguo yako uko kwa kamlima unaenda nyumbani ukiwa ndoi naked. But I remember my childhood with a lot of happiness. Like we used to run all over the place. Kama sayati watu wangu wakitoka nje na wanaangalia, you know, because the world imeharibika. The 90s are not like now the 2020. The 90s was mnaenda hata mnatoka hapa mnaenda mbali na mama yako hata shughulika sijua ameenda wapi wamefanya nini na magedha ikifika tunarudi. I also remember the Christmases of my childhood were the best. When chapo was chapo. Wacha sasa ati chapo imekosewa heshima. Ati chapo inapikwa kila siku. That time chapo ilikuwa inapikwa mostly during Christmas time. Na kuambia nyumba nyainuki chapo that day. Watu mnawaonea sore sana. I remember one Christmas, my mother was super busy being that she was a dressmaker. So yeye alikuwa anashonea watoto nguo za gorofa. So she was so busy that day hakupika chapo. Tukapika ugali na kuku. Remember Christmas without chapo sio Christmas. I remember that was the saddest Christmas of my life. I remember I was around 7, 8, but I still remember that Christmas as the worst Christmas of my life. Hata kama nilikuwa nimevaa nguo ya gorofa na viatu za sandak ama batangoma, sikutokea cause ungetokea uambie watu nini ati mjakula chapo Krismasi watoto wengine wakuchekele. So nilishinda nimejifungia ndani ya compound. I was like nitaambia watu nini ati kwetu kujapikwa chapo, like I don't know. But now remembering that time I laugh a lot. Nasema guy chapo ndio ilikuwa imekataa nisitoke nje, but you need to understand it was a big deal kukula chapo Christmas day. Hiyo ndio ilikuwa inatuma unatokea huko Mongezo unaenda kutangazia marafiki zenye mlikula. Si tulikula kuku na chapo, si tulikula nini nani. Ati mimi nienda niambie watu hiyo siku maadha ya kupika chapo. And talking about Christmas lazima mngepigwa picha. Na cameraman alikuwa mmoja kwa geshagi. Alikuwa anakuja na kabike. Anagonga gate. Alafu hizo picha you are not promised utapewa kesho. Hizo picha ungengoja hata 5, 6 months mpaka siku ile nini yake itajaa. Inaitwa nini rulino, sijui inaitwaje na English nimesahau. Lazima hiyo nini itajaa ndio aende azitoeshe ndio awalete. So you have to have patience. Si kama ati selfie ati picha unatoa sahi. And by the way, mtu wa picha back in the days was a celeb. He was the only man angeambia baba yako kaa hivi, songa hivi. Before take hiyo picha mtapangwa. Like we kuja, we ni mrefu enda nyuma, we hapana we kuja hapa nyika yani chini. And according to how many people you are in the family, ndio picha ingekuwa complicated. Lazima wapange nyinyi wote muingie kwa frame. And I look at those photos now when I go home and they bring a lot of memories. Juu ungetaka hata kujichafua that day. Hata kama umezunguka geshagi mzima lazima mngegoja gedha ya picha. Mtu wa picha amepita. Ndio umungi yako ka picha. Another thing that I remember about growing up, hakukuwa na simu.
Ati hizi zenye sasa kuna WhatsApp, kuna sijui nini, kuna nini. Those days there used to be those telephone booth, zile za red. Zilikuwa zina meza pesa. Ukiweka shilingi na meza, unaona mwanaume mzima amesimama hapo anagonga telephone booth mangumi ati imemeza shilingi 2. And I still remember the first phone that I owned in the early 2000s. Yes, ilikuwa Kisagem. Kilikuwa na area mrefu inagwaruza binguni hivi. Like I used to put that thing in my bag. Ikiring, ilikuwa na very strange ringtone, ilikuwa nafanya ngororo kama mtu anangorota. But ungeniweza wewe, I have a phone. And that time is when 3310, mtu mwenye alikuwa na Nokia 3310, you were the real MVP. I remember my brother-in-law had a 3310. Tulikuwa tunaona kama yeye ndio amefika. 3310 at them days ndio iPhone X ya leo. Days is when if you used to have a TV, great waro, zilikuwa za black and white. Nyinyi ndio mlikuwa wadosi kwa hiyo area. If you had electricity kwenu, nyinyi ndio mlikuwa kusema. As in, I remember I used to go to watch tausi kwa nyumba za wenyewe, kwa madirisha. Paka unaongelesha mtoto huko vizuri ndio asikufungie curtain that day usienda usikose kuona tausi. Ati na sai kuweka stima is like this. Sai ati kukuwa na TV is like this. Hata maskini ule wa mwisho ako na TV. Those days having a TV, mlikuwa mnapigiwa salute. I remember kids when walikuwa na TV those days ungewaguza. Tuko na TV, tunaona tausi, sijui tunaona nini. Nyinyi unyamuna ni mpambane na hali yenu. But I don't regret growing up without all those things. My childhood was filled with other things like games, inventing stuff. I used to make dolls. I used to do what? So even if we did not have those kina TV, sijui nini, my childhood was still beautiful. Now I see my children sijui wako na tablet, sijui iPad, sijui nini. We did not have those, but we had a beautiful childhood that I'm remembering now in my 30s. And we cannot talk about legends if we don't remember Maziwa ya Nyayo. Yes, I remember I was in primary school, and the minute tunaona lori imekuja na maziwa ya Nyayo, kila mtu anatoka nje, UQ unapewa zako 2 ama 1, unaenda ukiendaga. Today's kid hawataijua utamu ya maziwa ya Nyayo. Those days kulikuwa na Hotcomb, ile kichana ya nini ya chuma yenye mama yako alikuwa anawekelea kwa stove, anakupaka mafuta ya kibo, alafu anakupitishia kwa kichwa. And one thing about that Hotcomb, lazima ungejishika masikio hivi. Hotcomb ilikuwa adui ya masikio. Ka Hotcomb kangepitia hapa juu ya masikio kakuchome. Yani the whole time your mother is using a Hotcomb on your head, unaomba tu Mungu wako, oh Lord, wacha tu asiniguze masikio na Hotcomb. Oh Lord. In those days our mothers used to jipaka Ladygay, na kulikuwa na sabuni ilikuwa inaitwa Imperial, Rexona, Ambi, sijui nini. I remember I used to steal my mother's Ladygay. Unajipaka, unanuka vizuri. And then there was some hair gel ilikuwa inaitwa Hair Glow, ama ilikuwa inaitwa nini sijui da. I remember nikiiba Ladygay ya my mom, akaninusa. Wambo, umeiba mafuta yangu? Hapana, mimi sijaiba mafuta yako. Akanikomonga. Wewe, si ungeomba badala ya kuiba. Nilikuwa nataka nitokee huko Geshagi, my friends wasikie nikinuka Ladygay. Like those were the good old days. But I'm so happy I experienced growing up in the 90s. Like now, sijui ma WhatsApp, sijui nini. Yes, technology is good. We have social media, we have YouTube. That's why you're watching me now. But growing up in the 90s or early 2000s was the best.com. As in, I will never trade growing up back in the days na leo. So you guys, don't forget to leave your comments down below. You tell me what you can remember about growing up in the 90s and early 2000s, so that we can laugh together. So yes guys, thank you so much for watching. Don't forget to like, subscribe, comment, and all that good jazz. Bye bye.